Hello everyone, how are you? First of all, today we will see about the ground section of the English language that used in on your national examinations, the simplest way of the foreign topic known as active voice and passive voice. Last period we have tried to see about the structure of some types of conditional clauses, structure and the uses we have seen last period. Now today we will see about the special cases that used in national examinations used for communication used in your society. We will see about the active voice and the passive voice. Active voice and passive voice one jedhamu kaname mata duree torbee darbe waa'ee conditional tense laaltafsan kan isa san itti aansineetiin kan wal qabsiisnee yoo deemne active voice and the passive voice kan jedhu laalla har'a jechuudha gabaabina akkaataa inni qormaata irratti isin tajaajilu akkasumas waliin dubbii guyyaa keessatti sadarkaa kamittuu hojii kamirraa namoonni jiran haala salphaadhaan itti wal communicate ta'uudhaaf itti wal galan isin haala salphaadhaan akka isin hubattan isin hubachiisuudhaaf qophoonneerra like share subscribe gochuu keessan hin dagatinaa isin jecha comment illee deemereti hanqina jiru kun odoo fooyyee yoo ta'an garaan akka gootan jedha jechuudha. Let's directly we enter into our topic today. Active voice and the passive voice. Active. What do you mean active voice and the passive voice when we from the definition? Active voice and the passive voice just to manage a jene gafa kam akafan or mefatin translate gafa gone gocha rawata himatoko wajin ibsam ila gocha rawata abawa rawat waitu jira isa wajin ibsamu fi gocha rawata male ibsam jenneetiin gaawasana hiikuu dandeenya jechuudha. Active voice kan jedhamu kan raawwata gocha tokko namtichi waa raawwate illee waliin himama jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko hawaasa keessatti yoo waawwee hate abbicha hate sun illee waliin meeshaa goona jechuudha. Jalqaba this is active voice jedhama. Passive immoo formal voice dha. Karaa formaalii ta'eedhaan ibsina jechuudha. Kana jechuun directly nama sanitti gadi hin falan fanjiin uumnu jechuudha. Passive ka goonu kun jechuudha. Irra sharafannee bira dabarsana jechuudha. Ergaan isaanii tokkuma jechuudha. Ibalu ati hatte jee hojjenne direct goonu sanirra wanti way hatami hojjenne irra gaariidha jechuudha. Ibalu ati hatte ne direct kan facaamu sun active voice jedhama. Wanti way hatami jenneetiin hin ibsin sun passive voice jenna jechuudha. Faayidaan garaagarummaan isaa maal yoo jenne ammallee inni bira active voice kan jedhu kun bala ralle no buusu danda'a afaan fakkiin hawaasa keessatti gizee waloon goonu it can be made dangerous when we use active forms directly. Example, when we take some boy can break down the blackboard in front of you, then when you reported this action to your director, that boy can break down also yourself. For that reason, it has a demerit. With passive voice, when we express that action, that cruel action of the boy by passive voice, it can be avoided from the danger as. Can you do? Barataan tokko ka'ee odoo isin afur duratti blackboard shibshim godhee lafa kan naqu taate mucaan jeeqamaa tokko jennu isin keessa hin jiru dareetti garuu osoo akkas kan godhu taate argaa jirta waan taateef daareektara bira dhattee daftee ibaluun teessoo caccabse yookiin blackboard caccabse yoo ta'e sillee akkasuma caccabsuu waan danda'u active voice tun baalaasitti fiduu danda'a. Passive voice immoo daareektara bira dhattee wambariin yookiin teessuun yookiin blackboardiin caccabe jetta jechuudha. Abbaa barbaade soqatanii irraa gaanii maaltu sigee gocha qofa hin ta'a passive jenna jechuudha. Let's briefly that active voice. It is one of the grammar sections that always focus on the doer of the action. Doer of the action. This focus, remember that. Doer of the action. Kan gocha raawwate wajjin ibsina jechuudha isa kana. Kan gocha raawwate rather than receivers of the action. Rather than receivers of the action, it is depend on what? Doer of the action. Nama gocha raawwatu sanirra hundoofna. Nama wanta gocha caccabe sanirra tikaayoon keenya isaa miti. Ebalutu waan kana godhe jenneetiin hin himna jechuudha. This is depend on doer of the action jalqaba irratti qooftan jechuudha. Doer of the action. Example. Tola kills the dog. Tola kills the dog. Jedha inni kun jechuudha. Tola kills the dog. Jedha jechuudha. Now, to know the structure of
active voice, it is necessary to know its structure. We will see in the next section. Tola kills the dog. From this, which one is the doer of the action? Tola is the doer of the action. What is the action? Kill. What is the receiver of the action? Dog. Jalqaba irratti namtichi kun hima kana ka ijaare tolaan saree ajjeese gaafa jennu tolaan saree ajjeese eenyumaan kana godhe tola jalqaba himnee jira jechuudha. This is active voice jedhama jechuudha. Namti gocha dalage namni gocha raawwatu jalqaba irratti gaafa dhufe this is known as active voice jedhama. Plus doer of the action as jirti this is action gocha namtichi kun dalageedha ajjeesen gocha kun immoo kan gocha irratti dalagame jechuudha. Receiver of the action jenneetiin it has a structure of the form of what? Subject plus verb plus object. Active voice in structure malikin beekama jechuudha. This is structure kanaan beekama jechuudha. Subject plus verb plus object jechuudha. Object jechuun gama biraatiin maal jechuudha? Receiver of the action jechuudha. Receiver of the action jechuudha. From this, which one is the subject? Tola is the subject. No, this is subject. This is subject. Subject jechuudha. Tola is the subject. This is what? Verb. Verb jechuudha. Gocha jechuudha. This is what? As a note, object. Object jechuudha. Kun gocha kanarratti raawwatame jechuudha. Himni tokko hima ta'uudhaaf yoo tokkaate waa lama guutuu qaba. Inni tokko matimaa fi xumura qabaachuu qaba. Himni tokko hima jedhamuudhaaf jechuudha. Yoonni sanirra darbi immoo anti mallee qabaachuu qaba jechuudha. Kan gocha raawwatu, kan gocha irratti raawwatamu, gocha raawwatu jechuudha. Kan gocha raawwatu, kan gocha irra raawwatamu fi gocha raawwatamu jechuudha. Qooduu dandeenya. Bu'aa kana kan qabaatu kun this is active voice jedhama jechuudha. Active voice jedhama. Asirratti yaadnee baasni baaseera. Subject is what? Tola. Verb is what? Kills. Object is dog. Dirgit fasaami afaan Amaariffaatiin dirgit taqabbaayee this is dirgit yoo hiikamu jechuudha. Kan gocha raawwatu, kan gocha fudhatuu fi gocha raawwatamu jennee akkanatti kan structure kanaan barraa'u active voice jedhama jechuudha. Yoo dabalata isiniif yaa hiikuuf yoo yaale translate gochuun xiqqoo afaan Ingiliffaa kanaan very compare active voice kana kun active jennee beekuudhaaf waa lama jiraachuu qaba. Ka gocha raawwatu fi ka gocha fudhatu jiraachuu qaba jechuudha. This is active voice. Wanti tokko gocha eenyu raawwate jennee beekuu qabna jechuudha. Wanni waa raawwatu duuba jira jennee ilaalla jechuudha. Yoo gochichi sun namni raawwatu duuba jira active voice jedhama jechuudha. This is remember. But it may also have a structure form of subject briefly open subject plus verb only ta'uu danda'a jechuudha. Kun subject verb plus object yoo jiraate jechuudha. Kun subject verb object yoo jiraate akkasitti illee barraa'uu danda'a. Inni biraatiin immoo kan barraa'uu danda'u subject plus verb qofaan barraa'uu danda'a. Kana jechuun dubbadheen jira duratti himni tokko hima jedhamuudhaaf hima guutuu jedhamu subject raawwataa fi gochi jiraachuu qaba. Xumuraa fi matimni jiraachuu qaba waan ta'eef subject plus verb only ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf child is crying. Child is crying. Mucaan boo'aa jira. As keessa ka gocha raawwatu only child dha. This is subject. Objectiin jira ka gocha raawwatu hin jiru. Kun gocha qofa jechuudha. Kanaafuu this is intransitive verb jechuudha. Xumura hafuu ka jennamu jechuudha. Maqaa qofa irratti kan hafamu yookiin matima irra qofa kan hafamu this is intransitive verb. Intransitive verbiin yeroo kamiyyuu active form dhaan barraa objectiin qabu jechuudha. Intransitive. Kun immoo transitive verb xumura ceccee daddarboo jennee sadarkaa kutaa 8 barra jiru san transitive verb. This is transitive verb waan ta'eef form kanaan ta'a jechuudha. Gaafa transitive verb ta'e subject verb plus object ta'a. Intransitive verb gaafa ta'e immoo subject plus verb objectiin hin jirtu jechuudha. Intransitive hin daddabarre jechuudha. Matima irra qofa irra hafe. Kun immoo matima irraa gara antimaatiif daddarbe waan ta'eef transitive verb jedhatu jechuudha. Kun intransitive verb so it can be written in the form of this form active voice. Now, all tenses except malee jechuudha. All tenses except present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, future perfect continuous tense have passive forms. What? Passive form. What? Except kanneen malee jechuudha. Kunniin passive hin ta'an jechuudha. Okay?
malee kunniin passive ta'an jechuu kennaan except jechuudha. Teessumni asirraa hafan kamiyyuu passive ta'uu danda'a. Bifa balaa jedhan barbaaduu danda'u ibsuu ni dandeenya. Duwarii irraa hambisnee jechuudha. Yeroo kanatti aansinee ilaalla jechuudha. Kamtu passive akka ta'u kunniin passive hin ta'an jechuudha. Except all tenses kana keessaa gaafa gattan all tenses have passive forms jedha. Kunniin illee ni ta'a jechuudha. Gaafa except hin jiraatu kunniin ta'u jechuudha. Kunniin hin ta'u jechuudha. Kunniin passive form hin qabatu jechuudha. Now, when we construct the active voice, the doer of the action needed. Doer of the action asitti hin kun hin barbaachisan hambisnu keessa jechuudha. To construct what? Active voice. Af jechuudha. Now, all tenses have active forms. Formula of active voice: subject plus verb plus if only, if any object. If any yoo jiraate objective ni barbaachisa jechuudha. Kan asitti jenne kana jechuudha. If any yoo jiraate in the form kanaan transitive verb gaafa ta'e maalinki objective ni barbaachisa. Gaafa muutu intransitive verb ta'e xumura mataa qofa irratti hafe maqaa qofa irratti hafe kan jiraatu yoo ta'e this is objective in barbaachisu jechuudha. Akkas ilaaltoo jechuudha. All tenses has active forms, but all tenses have no what? Passive forms. All tenses have passive forms. False. Except kunnin into objective. All tenses have active forms. Correct. Active ta'uu ni danda'u. Tensin hundu garuu passive hundi hin ta'an jechuudha. Restriction as one of restriction kun passive hin ta'an jechuudha. Garuu active dha jechuudha. Akkasitti adda laalu qabu jechuudha. Make like and subscribe. I can write comment for you. Let's briefly to passive forms. I jump to passive forms. Now, let's next. Now we will see about the passive forms. Passive forms can it is one of the grammar section that focuses on receiver of the action. This is focus on what? Receiver of the action, rather what? Doer of the action. Doer of the action, it focuses on what? Receiver of the action, rather than doer of the action. This is passive forms. Passive forms. Also, it has a own formula, which we can distinguish from the active forms. It has own formula. Just like as a phone number, all people can be the same. So all tenses cannot have the same structure. So formula of the passive forms: object plus verb to be. There is exist verb to be. Plus V3 plus doer of the action. Okay, this is the general formula of passive forms. Passive forms can get a doer of the action. You don't have a receiver go check over at the Hundovni, go check over Ipsum Abno Fayada. It is one of grammar section. Gary Sir Luga Chasa Sir Luga Kisa is a tokoda E can go chara watam, Dutch irretera watam, Rat Hundout. Namicha gochara watu irratti non taane dhimmi keenya gochara watamu irratti hundaa'uudha. Passive forms fayyadamu jechuudha. Formula mataa isaa qaba kan active irraa adda ta'u fallaasni jechuudha. This is the inverse of the what? Active voice. Object plus verb to be. Asitti maal jenna? Subject plus verb jennee kana jechuudha. Verb to be dha bakka asii kanatti jechuudha. Verb to be kan jennu xumura gargaartuu helping auxiliary verb kanneen akka is, am, are, be, been, being, was, were. There are 8 in number of verb to be. Verb to be can jedhamu 8 jira jechuudha. Next slide irratti isin agarsiisa. This is objective irratti ana isatti alimootu maaltu dhufa verb 3 dha. Verb ing hin ta'u jechuudha. Because of objective dhaan jammare waan ta'eef. Okay? Objective dhaan jammare waan ta'eef verb 3 dha. It answer doer of the action xumura irratti yoo dasnu jedhe namicha sun balaa nurraan hin ga'u yoo beektan eebaalu fakkeenya tolaan saree ajjeese gaafa jennu tolaan jalqabarra fayyadamee jira
balana fiduu danda'a active voice. Sareen objectiidhaan eegalaare sareen tolaadhaan ajjeefan hin danda'ama jechuudha tokko jechuudha ergaan isaa sareen tolaan this is direct answer oromiiffa gaafa goonu jechuudha tolaallee itti galchuu nan danda'a yookiin immoo sareen du'e jechuu danda'a gabaabseetu tolaan saree ajjeese dhiise fiigee dhaqee maatii biraa ta'uu nama bira sareen du'e jedha jechuudha gaafa namichi sun balaa irra geessu eenyuudhaan du'e tolaadhaan nama biraa ta'uu danda'a akkasitti galchuu hin dandeettan more formal kan ta'u gaafa irraa hambistan 100% keessa formality kan ta'u passive keessatti dual of the action yoo irraa fedha jechuudha ilaalla fakkeenyaaf. Now remember to know whether the given sentences are the active voice or passive first by looking what is the structure kana laaluudhaan structure kana yoo qabaate passive forms jenna jechuudha keeyyata keessatti illee haa ta'u qormaata keessatti paragraafiidhaan isin dhufe structure kana yoo qabaate passive forms dha jechuudha passive forms nam dalagaa hin jiru gochicha qofatu himamaa jira jechuudha passive structure kana laalu second to know whether it is a passive forms but it is message ergaa isaatiin akkuma isin jedhe ka sareen du'e gaafa jennu namni ajjeesi duuba jiraachuu ni beekama jechuudha gocha qofa irratti inni by message ergaa isaatiidhaan beekuu ni danda'ama jechuudha let we will see the following tenses have the passive forms what tenses as jiran kunniin there are 8 number have passive forms bifa balaan jalaalu baraaruudhaan ibsuun ni danda'ama jechuudha jijjiirree himuu dandeenya tensii kan nama jechuudha we can write in the form of the passive structure which one simple present tense present continuous tense present perfect tense simple past tense past continuous tense past perfect tense as well as simple future perfect tense can be written in the form of passive structure. Example simple present tense kan nu ijaarame birru buys an ox qotiyyoo takka bite jechuudha namni gocha kana bite eenyu jira this is an active voice jechuudha because birrutu jira namni waan kana bitu namni gocha daddalagu kun birruudha jechuudha tense kana gara passivity jijjiirra jechuudha birru buys an ox qotiyyoo takka an this is article this is indefinite article nilaalaka yoonu ta'anu keessa indefinite article in the an that is definite article jedhama an kan jedhu qotiyyoo takkatti waan taateef an ox jechuudha birru buys oxen this is a irregular noun plurality isaa irregular oxen en to dabalama s in dabaltanii irregular noun kanneen akka oxen fudhachuu yoo dandeettan jechuudha women gaafa jettan womenity jedhama man men akka jiru teaspoons jenne child children kan jedhu bifa isaa kan this is a regular also irregular one type oxen plurality dha jechuudha kun baay'eedha jechuudha en asii qabu kun baay'eedha kun takkattiidha jechuudha. Now next present continuous tense birru is buying an ox birru dual of the action is auxiliary verb ta'ama jetta haasofnu sun jechuudha armaan olitti verb to be buying verb ing dha gaafa asitti subjectidhaan eegalle kanatti aansee verb ing jiru turfa verb to be ta'ama jechuudha akkasuma present perfect tense birru has bought an ox qotiyyoo tokko jechuudha kun immoo qotiyyoo baay'eedha jechuudha structure kana laaluu hin dandeenye jechuudha maaliif akkana godhe easily memorized ta'a jechuudha furtuu kana qabatanii hunda bantu jechuudha maaliif fakkeenya baay'isee caalaa tolaa jechuu dhiisee kana tokkocha yoo qabatte ofii makeetii memorize godhi ijaari jechuudha haala kana bakka an birru jee kana Taaddasaa, Kabbada, Jamal, Muktar jettee asitti jijjiiruu hin dandeetta jechuudha akkasii galuuf jechuudha bakka bicha jijjiirti tensi mataa keetii ijaarsan booda you can construct your own sentences depending on this there are I have a construct 16 types of tenses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 there are 16 we will convert into passive forms all are active voice these are all are active voice active voice all are active voice let we construct each of them in the converted into passive forms okay now we'll convert the active voice all are active voice we have said that these are all classified under active voice we convert it into the passive forms
Let's first the simple present. So now so birru buys an ox. This is birru buys an ox. It's only one ox. Let's convert into passive forms. Me is again gara passive tajijru. Passive tigafa jijru. Formula kam ne chalma jennetini fune dem ne formula kana dem ne chura. Object from this birru is the subject, buy is the verb, and ox is the object. Let's convert this into passive forms. Passive forms. Before passive tigafa jijru sakana. Object ira kana chura. And ox, it is a single gesture. An ox is bought by birru. This is passive form statement. Passive form statement. An ox is bought by birru. Now, this when you remove these parts, it is a more formal. Formal gafata'u. An ox is bought. This is in the formal type. Can I leave it the formality fi informality the garagurman samari jechudha. You barbaden kan ambaresun dandeettu. You barbaden more formal tatani British English and American English jenne bakka lamatti qodu dandeenya. American English when we travel to the as a chance to the American country. No, then we will use it in the form of this written because of this is more formal. Because we'll later give for you one example concerning your society words. When a boy, let's one girl is coming now, by assuming, by my assumption, she is coming alone. Now, I call her, please come on board. When I say to her, there is no other person or people from around here. She said, look here in the zone, she will come. Because of, there is no other person. I said what? Boy, come. But she is girl. This is informal structure. But come on, girl. Well, this is more formal type. Formality is akasi adda basu dandeettani. Mucayyoo ka takkawii quba dhufaa jiraatti namni tokkochu bira hin jiru. Ante kottu mee abboo kottu gurbaa kottu so jedhee informal garuu ni dhufti walii galla. This is informal. Ati kottu mucayyoo gaafa jedhee formal ta'a. Formality is akasi adda baastu gaafa rahan bista more formal ta'a jechuudha. This is in the form of first structure. Next second nisuma kana birru buys an ox. Oxen for the second one forming into passive forms. Oxen, not an animal agarsiisti jenni qeenxee takka ta'uu agarsiisti jechuudha. Baay'ee gaafa ta'an aanin waliin dhufu jechuudha. Oxen are bought ta'a jechuudha. Bought by birru ta'a jechuudha. This is passive form ta'a jechuudha. Oxen are ta'a jechuudha. Easy ta'u. Because of subject in Kenya, object in the singular gafata is that jechuda, simple present jechuda. Gafa object in the plurality art jechuda for simple present. This is in the form of simple present. Correct is passive form jechuda. Passive form jechuda. Passive form. Let's second. Present continuous tense. Present continuous tense that Brew is buying an ox. This is a similar structure. Structure we talk not on the formula tila course bilbila sanatti qabane dawalu bicha jechuudha maal jechuudha an ox is when si hubachuu qabdan continuous tense keessatti yoo fayyadamtan verb to be asitti oofne kana keessa ishitti dagachuun qabdan jechuudha being tajetti sun continuity no agarsiifti wantichi gochi itti fufaatiin jiraachuu ammaan tanallee no agarsiifta jechuudha being bought this reform by birru. This is in the form of passive forms because of this is a verb ing in the form of the continuous. It shows the continuous progress in the continuous to show being present continuous tense. Is it answered and then when plurality form of oxen are plural. Being continuously agarsiisu maal fayyadamne jennu continuously keessatti hin dagantin ing ta agarsiisu being in jirti jechuudha being bought by birru. This is the form of passive form jechuudha. You can use in this form. Okay,
No, before was. The third present perfect tense. Present perfect tense says that Birru has bought an ox. Birru has bought an ox. When written in the form of passive forms, Birru has bought an ox. An ox has singular one has been bought by Birru. Structure because this is known as classified under the object part. This is auxiliary verb. Auxiliary has and the been auxiliary verb. Been from verb to be. We have taken them. Has also taken from verb to be have from auxiliary. Umura gargar to the kunin. Umura gargar to the tazu plus B3 for structure. This is by agent. By agent. Birru can be this is by agent example of passive form, also present perfect tense. Yet in plural form of oxen, when written in the form, when we can write in the form oxen have. Look, as it has gen manif takati want if jechuda an ox jedi oxen gafete have ta jechuda subject case object is na undoftani jijjurtu jechuda bari kesan have been bought jenne isun nande jechuda by agent here ram so nanda jechuda formality to jechuda no we can write in the form simple past. Birru bought an ox. Birru bought an ox. Birru bought an ox. Birru bought an ox. An ox was tajechuda because of past it want if auxiliary verb tani laman fayyadamna jechuda gafa past it jechuda verb to be kiyya kessa wasif word kessa fudada mali wasif fudade wanta ka wanta if jechuda was jechuda an ox was bought by Birru. This is written in the form of passive forms. In the plural form, we can write in the form of oxen were tajechuda were because of oxen by a one type jechuda oxen were bought by Birru. This is in the form of past form of present simple past form of when we write in the form of past perfects an ox had this is the form of passive form had been bought by Birru. This is a passive form of object here. This is object object here. This is in the form of receiver dual of the action at the end, receiver of the action at the beginning of the sentence when we write in the form of that. Let's finally oxen plural form of oxen had been bought by Birru. Had for singular, had for plural. The chief to hadita singular letter hadi plural letter harta to past case in the past perfect tense. We can write in this form. Next we have forgotten in this form of past continuous tense. Past continuous tense, past form of past continuous tense that Birru was buying an ox. When we written in the past form of an capital letter, we can read an ox is past continuous tense was being bought by Birru. Can write in this form. Next plurality form in Angaha Baristan oxen were being bought by Birru. This is in the past in the form of
past continuous. Past continuous gara kanaan jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Let finally simple future and future perfect respectively when we expand by in the form of past forms simple future that Birru will buy out of this prediction in the future. Oxen will written in the past form. Oxen an ox will be bought by Birru. Okay, this we can write in the form of past forms for singularity. For plurality also the same structure. Okay, oxen will be bought by Birru. This is a form of the passive form of simple future. Future perfect tense. Future perfect tense it says that Birru will have bought an ox. Meaning an ox will have been bought by Birru. For that form also we will use the same structure. Oxen will have been bought by Birru. This is the example of the passive form of our today's lesson. Now I inform you to more focus and as well as deeply to search for other explanation by giving your necessary example by your own. Okay. Bakka ani ox jedhe kana dog, hen, kadija, bontu jettee jijjiiruu dandeetta jechuudha. Bakka ani amma isaan kana fayyadame kana jechuudha. Bakka ani jettee Birru jedhe kana jechuudha. Uffata wantoota mana jettee jijjiiruu dandeetta. Fakkeenya tokko fudhuu ofuma keetii bakka ani amma asitti Birru jedhe kana maqaa biraa jijjiiree father, mother, brother jijjiirii sanboota structure isaanii kan uumataa jechuudha. Bakka qofatu jijjiirama. Kana yoo qabattan I am sure you are always confident and can you easily respond to your national examination as well as for the society communication. I inform you and the next thread we will contact by the giving the example the question concerning our national examination for grade 12 as well for university student for freshman course for the final exam. It all the lesson can be categorized under the passive and active voice. Then you have to make like and subscribe until we come next page.